Nyakaramogi jongo chopo kanyo saa 3 mar otieno. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi ineno weche manyien mago imore mwaikoni kawuono manchieng' ngeso tarik 6 dwe mano mar 9 higa mar 2025 machiegni kendo magi thuond weche ma wamiyo pek. Up to this minute, I don't understand how DPP can use an allegation from my opponent even before getting my official statement. As we are speaking now, I have not written a statement. Governor Maisiolo Abdi Guyo oseyo apis Jamin Buche ODPP chwalo boke mag make kendo chwale doho kata bed ni pok ondiko dhoge. Kuna ajali ambayo imetokea Kisumu, Kisumu Busia Road na ambayo imehusisha magari mawili ya trailer na ya classic sacco na bodaboda. Ng'ato achielo wito ngimane e boma ma Luanda tok masira mar apaya motimore wang' apaya ma Kisumu kochimo Busia. So far, 3,000 schools have been able to receive capitation. They have been able to be verified. They have submitted the correct data. Which criteria did you use to consider the 3,000 and leave others outside? Ten migao mar somo iseyo kuom rem chwalo omenda mag somo e kinde ma migao no lero ni thoth skunde yande poko chiwo nondgi kaka dwarore. Nyakaramogi jong machiegni eneno weche manyien mago imore bed kodwa nyaka giko antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka nyinga Joyce Oduor bed thuolo mar chwalonwa pachi kokale namba mar ote machuok 36900 Facebook bende nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV, YouTube Ramogi TV Kenya. Bende nyalo tudri koda kokale yoroga duto te mag tudruok mano moriwo Facebook kabibiro yuda e Joyce Oduor machiegni. Riwruok mar Kupet okwedo migao mar somo ewi wach ni giseoro omenda ne skunde 3,000 kende moseoro nondgi kaka dwarore. Jagoro mar Kupet Bade Makisi Joseph Obincha wacho ni sirikal rendore tok leo kuom thuolo malach kod omenda mag skunde ka gie sani moko kuom skunde osechako duoko jopuonjre pacho. Magitimore ka moko kuom matenda skunde ochiko mar ting'o badgi malo ne tayo skunde masani miyogi wich bar. Simfro Sokinda nigi ler. So far, 3,000 schools have been able to receive capitation. They have been able to be verified. They have submitted the correct data, the correct number of students, the correct schools. And the process is going on. And I've asked the team here to work through the weekend to ensure that we wire the money as soon as possible. Singo tok singo. Ma kaka jotend skunde ma pacho ka koro dak ka sirikal geno ni singo makamago inyalo tigodo e tayo skunde. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj Kupet Bade Makisi mano Joseph Abincha okwedo wach mar migao no kowacho ni en redruok ne leo chwalo omenda mag somo ne skunde. We are telling the Minister of Education, which criteria did you use to consider the 3,000 and leave others outside? The same information, the same data that you are requesting from these schools. This is the same data you have been using to disperse money to the institutions. You are just delaying the activities of these institutions. Skunde ochomo juma mar adek ka sirikal poko oro omenda mag tayo chenro kaluwore nitiere ni thoth chenro sani oling' thie skunde. We have the suppliers, we have the BOM teachers, we have those who are employed by the board of management, and everything is at a standstill in our institutions. Moko kuom tend jopuonj mawuok e gwenge ma Nyanza mane walosogo e yo makiling'ling ywak ni koro ni to gichiegni ting'o badgi kaluwore ni gowi oolo korgi. Schools are not in good condition, and if it goes like this up to probably in the next 2 weeks, some schools may not be able to continue with the learning program and other required activities in the school system. Because the capitation has become a big issue. It is not brought in time, it delays a lot, and then it's not sufficient. So it used to be 22,000, while we are going to use 17. And then it's not timely given. Like now, they have still not sent it. Gilieko ni skunde moko sani duoko jopuonjre pacho eka ginyalo yudo matin kuom jonyuol gidhir godo chenro mag skul. There is no option now. We have to send these students so that we get the best out of the nini. And right now, most of our parents are not endowed with finances. So as much as the students can be sent home for school fee balances,
Majority of them normally come back bare-handed, or there are commitments that parents do make, but very few of them fulfill the commitments because finances may not be flowing so well on their hands. Nyaka sani skunde maromo 36,000 osechiwo nonro makare ka kuom kwanno mana skunde 3,000 kende ema osechwalnegi omenda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo oseyo apis Jamin Buche kata ODPP kuom chwalo oboke mag make kendo chwale doho kata bedni en owuon pok ondiko dhoge kaluwore kod bura mar ndhicho ma iseye godo. Guyo wacho ni ne oonge e magawa moro e gwenge mag Manzoni e kaunti ma Machakos, magawa ma bende iseye ni en kachiel gi jogene masire ne ochope kendo ndhiyo apisa mar thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahman Mohamed. Sharon Ongao gi ler mathoth. Tok apis Jamin Buche kata ODPP chwalo oboke mar mako kendo chwale doho gavana ma Isiolo Ibrahim Abdi Guyo kod ji 7 mamoko. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo oseo bura mar ndhicho modonjne godo, komedo ni mago gin mana lawruok mar siasa. Kaluwore gi twak mare gi Ramogi TV, okwaya apis Jamin Buche mondo ochiw tipo mag wang' dede e magawa miseye godo, kachiel gi jogene, ni ne gichope kendo ndhiyo apisa mar thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahman Mohamed. Charges were preferred against me is just political charges. Hiyo siku mimi nilitoka Nakuru nikaelekea kwangu straight. Na nafikiri kama nilikuwa outback ni jukumu ya ODPP aweze kuonesha wa Kenya CCTV ya kuonesha mimi nilikuwa hiyo outback, ama CCTV ya expressway ya kuonesha gari langu nilitumika kupitia wapi, expressway kuelekea wapi, kwa sababu expressway iko na nini, iko na CCTV. Lazima ionyeshe gari ya gavana ilipita hapo ikielekea wapi, outback yenyewe iko na nini na CCTV. A produce hiyo. Guyo manoresgi od buch Senate kalure gi thicho mare gi MCAs e od bura ma Isiolo dwe mar 7 mar higane. Oseyo apis Jamin Buche kuom chwalo oboke mag make kendo chwale e doho kata bed ni en owuon pok ondiko dhoge kalure kod bura mar ndhicho ma iseye godo. Up to this minute, I don't understand how DPP can use an allegation from my opponent even before getting my official statement. As we are speaking now, I have not written a statement. And I don't understand how DPP approves that charges without our statement. I want to urge the ODPP and ask of him not to allow his office to be used as a political office. That's an independent office, and it should review its things based on evidence, not based on political maneuvers, which is being done by my political opponent. Motelo ne chwale e doho. Guyo wacho ni ne odhi e doho juma mokalo mar mako bura mondo kik ndhiye gi bura miseye godo. You know, where there is smoke, there is always a fire. I had some colleagues and some friends saying that they went to higher offices and prevailed upon the higher offices to push the DPP to approve charges against me. Sasa hivi tunaongea tuko na court order against our arrest, against harassing us, until the case is heard and determined by the High Court of Kiambu. Guyo omedo ni oikore mar dhi ndiko dhoge kaponi duol moro amora biro luonge. Komedo ni en onge tudruok moro amora gi Abdirahman. I'm ready to present myself, if need be, to any authority and to clear out my name. I've never had any engagement with the victim because the victim is one of the people who are opposing me in Isiolo. The victim was not the CCM health, he was a chief officer health. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jatend kweth obila mane oter piny Haiti, Godfrey Otunge, omor mar duogo e rusa matin pachoka, kocho ni gisekedo matek kendo kwe osechako duogo e pinyno ma Haiti. Koloso e paundeke ma JKIA Nairobi, okudu weche maliekore ni obila mathoth osewito ngimagi Haiti. Karuako welo mawuok e pinje maoko e paundeke ma Jomo Kenyatta International Airport, familia wede kachiel kod osiepe mag Godfrey Otunge, jatend kweth obila mane otere e piny Haiti, ochopo mar ruake e pachoka kowuok e piny Haiti.
Gimore chunye mar neno familia mare bang' higa achiel gi dweche adek, Otunge wacho ni obiro mane rusa matin kendo biro dok e piny Haiti. Amor matek kabisa nikech kana adhi Haiti, jomoko nokone ok ne wadhi chopo Haiti. Ne wan joma nousi mana dhi thote. To kaka koro ujo kara mogu jano kaka koro antie kendo aseduogo kaka antie gidenda te. Amor matek kabisa kendo akwa mna ni jo Kenya kaka ne lemonwa umaduna lemonwa nikech gimono tero Haiti pok watieko to nyaka watieke. Abiro mne rusa matin kendo bang'e no ero adok mna Haiti. Ma make sure ni nyaka jo Haiti obed kod mor kaka ng'ata. Otunge wacho ni seche mane giwuok e pacho ka gidhi Haiti, weche ne wachore mang'eny ni ok gibiduoge pacho ka kaluwore kod kaka kweth jo maundu ne omako mafuanda Haiti. Kata kamano, olero ni nyaka sani gisekedo matek mar rakore kod jo maundu go kendo chenro mathoth duogo e wang'e e pinyno. Kana wadonjo Haiti, ji ne owacho weche mang'eny mopogore kaka ok wadhi duogo, ok wadhi bedo nade. But again, agone president marwa erokamano kuom neno ni mondo oorwa mondo wadhi Haiti, mondo wadhi wakony jowa ma Afrika mantie Haiti kucho mane nitie kod shida. Kaka loso kodu sane joramogi, jowa ma jo Haiti ma Afrika kaka wan, kendo gin joroteng' kaka wan, mor kodwa matek siwoyo. Olero ni kaluwore kod rwak maber mane giyudo e piny Haiti, kod tudruok maber mosebedo e kind obila ma Kenya kod Haiti, chenro kaka mag somo, wuoth kod ohala sani koro oseduogo e wang'e e piny Haiti. Jo Haiti kaka Afrika mamawa no karibisho kabisa kaka ne karibisho wasetiyo kod kamoro achiel kaka loso kodu ni eri sani eri airport tiyo emomeno ka wuok omiya nafas mondo kora biana jo turwa ma jo Kenya. Nyithindo nosechako dhi sikul kendo kaka loso kodu ni bang' jumba ariyo mokalo nyithindo osetimo penj mar high school kendo ne gimor miwuoro. To kaka ko mano ero jo biashara mor matupu ni sani koro ginyalo yawo dukni mage, ginyalo timo biashara, ginyalo yawo otende. Koro biashara nyalo dhi mbele nikech bedo marwa kaka nwadhi konyogi mondo giyud kwe. Bende owacho ni kata obedo ni pod gionge kod gik moromo madwarore kaka nyamburko mar konyo e chwalo arita e pinyno, gisebedo ka gitiyo kod gigo magin godo e rakore kod kweth jo maundu ma othung'o piny Haiti. MSS mane wadhi chako manyien mane wadhi loko go Haiti en gima pok notimre kamoro amora e piny mangima. En gima koro kochakre sani koro kano chakre manyien. To gimoro amora kobiro manyien obiro kod weche moko matindo kaka lore kod gik moko ka nyamburko pok nwayudo moromo but wanti gi mwanyalo tiyogo sani to pok wayudo kiwango mano wanyalo yudo kaka nwadwaro. Otunge otiyo kod thuolono e kwedo weche ma osebedo ka liekore ni obila mathoth osewito ngimagi e piny Haiti, kolero ni obila ariyo kende ema osewito ngimagi to achiel mane olal podi imanyo. Kaka ne wadhi sani ji 700 gi wiye. Pod wan kaka ne wadhi apart from moko monotimre adek nwagine ng'at achiel mokwongo kana wadhi e lweny ng'at achiel mokwongo kuom ayo marach nogoye manotho manowaduoge manowaike Kenya kaendi. Mar ariyo manyalo wacho en mana manyocho timre chieng' Jumapil mana jowa noa e tich oko to aye to geche okethore. Ka gache nokethore gi tuomore ma ng'at achiel kuom gi notho. Ng'ama notho ero kaka aloso sani eri en ti Dominican Republic kendo Kenya kaka sirikal loso laini kaka ibiro kel mondo yike. Mar adek en ng'ato achiel manolal kano wadhi e lweny ma pod wadwaro nyaka sani. Ka wadhi mbele ni jatend migao mar arita mano Kipchumba Murkomen ogolo siem mager ni e bwo ten migao mare grube mag njore ibiro kawnegi ondamo mager mar cheka. Kano wuoyo e kaunti ma Busia, Murkomen owacho ni sirikal mamalo biro keto okenge mag tiyo gi sirikal mag counties kachiel gi jodong gwenge eneno ni arita kwe ni kare kendo jopiny nyalo yudo kwe kinde duto. The problem of gangs and goons is not as bad as the 3 other counties, but it is there. We have, as you know, in this county you have some groups calling themselves Reggae Boys, and the other group that calls itself Nduthi Culture. Whereas the original intention was to establish some, social groupings related to the economic activities these young people are involved in. Now it has been turned to, it is turning out to become a kind of a security threat because it's mopping up to become gangs like the other gangs, which are in the neighboring counties. As you know, of course, there has been also a group called 42 Brothers. In the next county, it's 47 Brothers. In Busia, it's called 18 Brothers.
and all this kind of gangs. Again, in Western region, as I said yesterday in Kakamega, and even in my media interview last night to the media houses, the biggest concern that must bother us in the entire Western region, and we will see how difficult this problem is in Nyanza when we visit there next week, is to have this honest conversation that gangs in other counties are only confined in urban areas, but gangs generally in Western region are all the way to villages and infiltrating the society. Jalup jatend piny Kithure Kindiki kawuono nobago romo e gwenge Mambere North County ma Embu kama orome kod josiasa mag Kenya Kwanza. Josiasa mamoko kuomgi olap dhogi ndong' ne lemo mar jaod bura Mambere North e yiero madundo michan bagi dwe mar 11. Kata kamano, kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, Kindiki otayo winjruok mar jogo duto yiene ng'at achiel rakore gi jogo madwaro komno kowuok e duond buche mamoko. Wer kod miel no kwako gwenge Mambere North kama jalup jatend piny Kithure Kindiki no bagi romo gi josiasa mamoko mag Kenya Kwanza kod jopiny. Romo mano yuor kod jatend migao ma jotije sirikal Geoffrey Ruku kod gavana ma Embu Cecily Mbarire e kin mamoko. Thor wach mar romo no ne en manyo yor bedo gi jal achiel mabiro laro kom jaod bura Mambere North e yiero madundo ma dwe mar 11 higani. Tok jatend piny William Ruto golo Geoffrey Ruku ne lemo ma jatend migao ma jotije sirikal. Lemo ma bende no puodhene. Ma kaluore bende ni ne nitie kwan duto mar ji 9 ma olap dhogi ndong' ni lemo makamano. Giko, jogo duto no yie ni achiel kuomgi Leonard Muriuki ema biro rakore gi ji mamoko e debe ka ji 8 modong'. Kindiki osingo ni biro tayo chenro mag campaign. Kwa sababu hao waungwana wote wamesikizana kwa hiari yao. Kitu ya pili, campaign ya Mbeere North by election. Hawa ambao walikuwa wanasimama wote 8, hao ndio wataongoza campaign secretariat. Kindego Muruki makoro biro tingo otiko mar UDA e yiero madundo no osingo matiyo kanyachiel gi jowetene maneno ni gichwalo nyime chenro mag Kenya Kwanza. Nimekubali endorsement yao na I will not let you down as leaders. I will not let you down as Gen Z. Gen Z oye! Gen Z oye! Comrades power! Be a team player. Yes, kwa sababu wewe mwenyewe umesema, umetuambia sio ati ni Mungu tu amekusaidia hawa wanaume wakakusikiza, because everybody is a leader in their own right. Si namna hiyo? So work with them as equal partners. You're just the first among equals. Kweli si kweli? Tutapata hii kiti jameni? Tutapata hii kiti? Ni fire si fire? Kindiki beneno yudo thuolo mar loso gi rawere kojiwo gi mondo giwit mabor weche mag lweny. Wirani nitie jogo matiyo marach gi rawere mar chwalo chenro mekgi kod rocho kwe kod ochumi mar piny Kenya. Ukiona kiongozi anakuambia ati ili usikizwe, uende uchome supermarket ya mtu ambaye huyo supermarket huyo mtu ameajiri vijana 20, uichome ndio usikizwe, huyo mtu anakupotosha. You can still make a point peacefully. And there are many countries which have experienced change without violence. Don't be lied to. Don't be lied to that you have to destroy the economy and destroy the country for you to realize the change that you're looking for. Nyakidi, Ramogi TV. Ng'atachiel owito ngimane e boma ma Luanda tok masira mar apaya motimore e wang' apaya ma Kisumu kochimo Busia. Masira ma ochwalo ichwang' kendo miyo oganda e gwengego wang'o nyamburko ma wachore ni ema nokelo tho mar jalno. Kaluore gi komanda mar obila ma Luanda Richard Siele, nyamburko no notuomo jalno mane en jariemba piko kendo chal manowite e bwo trela kendo miyo trela no nyone ma ochwe otho. Dereba mar nyamburko no wachore ni noringo molala kendo ndache pok ong'ere nyaka sani ka ringre japiko no otere kar kano ringre ma Coptic boma ma Maseno. Kuna ajali ambayo imetokea Kisumu Busia Road,
na ambaye imehusisha magari mawili ya trailer na ya classic sacco na bodaboda. Gari ya bodaboda ilikuwa inaelekea upande ya kwenda upande ya Kisumu, na gari ya classic sacco ilikuwa inaelekea upande ya Busia kutoka eneo la Kisumu General Direction. Na ilipofika Luanda Township iliweza ku make a U-turn. Na ikakonga bodaboda, na bodaboda ilirushwa chini ya miguu ya trailer ya Coca-Cola. Wana bodaboda ambayo walikuwa karibu, ambayo walikuwa na ushuhudia ajali ikitokea, walishikwa na ghadhabu na wakashambulia gari ya Classic ambaye dereva yake baada ya ajali kutokea aliweza kutoroka. Wananchi wakachoma hilo gari kwa sababu ya hasira, na pia gari ya soda ambayo ilikuwa inabeba soda kreti ya Coca-Cola iliweza wananchi kufunja na kuchukua soda kukunywa. Piny owacho mar jatend piny William Ruto oseyudo seyo mathoth kowuok kuom joked ratich oganda kod anyuola mane owito joggi e lwet obila chakre ng'anyo mar 2024 nyaka higani kuom rem miyo anyuola makamago ratiro. Kaka yo mar golo seyo makamano kuome, Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne ochuogo aput moyiedhi mar miyo anyuola makamago chudo. Penjo kod kiawa mathoth kata kamano podi okwako apudno ewi ka bende odhi miyo jopiny mane oyudo hinyruok ratiro, mana ka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Kaluwore gi ote mane ochwal ne jopiny kod piny owacho, tich maduong' mar aput makamano ma otelne kod Profesa Makau Mutua kod ogai mar okinde pacho kae Faith Odhiambo en miyo chudo jogo ma oseyudo hinyruok kata anyuola jogo ma osetho e lwet obila chakre higa mar 2017. Kariwo oganda jo Kenya, gwelo mar aput makamano osekelo pogruok mar paro ka kweth machielo sire lwedo e kinde kweth machielo to neno yo maber mar kweyo chuny jogo ma oseroch ratich kod obila en tero obila mane oroch ratichgi e doho mokwongo. Wami president marwa time mondo report makoro komiti moyiero ni omiye report ni jopiny nikech gidhi dar dho jok mano hinyore. Iwinjo? To jok mano dhi hinyore madhi nyisogi kaka gidwaro, to gibe gidhi golo mawaidha gi kata advice margi ni jatelo piny waneno kodhi kama, wadneno ni best way watim kama, nikech okapar ni komiti no nigi capacity mar wacho ni ng'ane no go wieli sasi e bunge wamiye $5 million. Okapar ka justice is about pesa. To mokwongo victim en ng'a mano chamo tear gas be victim. Kai ogo tear gas oyudi e odi, are you a victim? Victim en ng'a? Magi gik ma chikni biro romogo. Giwacho ni dwa compensate ji from 2017. To jowa mano hinyore 2009, 2007 post election violence. Gito gin kanye. Jakara chuonyo mano wito mode gari o nyithinda boro. Eto en kanye. Doginendo ka ng'ani biro dhi e court ka challenge ni obagua jomoko. Chik mabagua ng'ato. Any police mar serikal mabagua ji, bagua raia is unconstitutional. Gima duong' kabisa kamora mora anywhere en ngima. Kuongi compensate kapod wan gi court process. Ti compensate japenyne mondo life na kuma no gike kik chung. Kata kopono dhi e court ko follow court process ting'miye kaka no nyalo konyore. Ko en go ken gi bill osiptal to serikal ochulo bill no osiptal. Ken gi lisasi e dende to serikal otelo osiptal maber mogolo lisasi go mothiedhe. To kane ntiere ng'ate no tur to kapok ne dhi e court process timiye kaka nyalo konyore kapok odhi e court process. Court nyalo rumo miyudo ka dhano no thote to ni ilaw court. Achiel kuom weche apar madito gi rimiti mar ODM kod UDA en miyo chudo jogo mobilo seroch ratiro margi kaka yo mar kuyo chunygi. Jonon siasa kata kamano nigi to ewi gimomiyo jatend piny William Ruto wuok mar luwo wachni e kindeni. Ng'eni serikal osekete kona gi jensi. To gimanyo yo mora maginyalo ogigo. To ma achiel kuomgi. To gitiyo gi chik. By kelo chikni giketho katiba. Gima serikal nyalo timo, mabe I insist, gidhi gi deposit na declaration under article 34.6
of the protocol establishing the appropriate code, so that the victims of human rights violations can take their cases to that court. Mondo chulgi in accordance with international standards. Okni birichulika ilifua par, ilifua beach, nyathini tihiko ni yelo. Kanyalo wacho ni ker mar Kenya onge adieri e wachni nikech do onge adieri mokwongo ok dino yiera putni. Mar ariyo, adieri mare biro bedo ka koro lure gi kaka report ma jogi dhi wuok godo bang' timo tijgi, kaka gidhi keto implement repodno mondo koro ti. Ka giwacho ni repodno waneno ni mirima ma jogi nigo, gidwaro nomigi omenda, mirima ma jogi nigo dwaro notimgi kama. Gwelo mar Faith Odhiambo ya put makamano bendo senyuolo paro mathoth kama kuom jonon siasa wach ni en chenro mar sirikal mar ng'ado buome Faith Odhiambo kuom keto sirikal tesre. Giman kanyo no oken employment, right? And committee to represent interest mar victims. To king'iyo Faith kako segore kabisa e weche mag jomo senyore oluongo ni gin comrades en namba 1. King'iyo ba kata weche mag chike mag LSK osechero LSK malo kocha. King'iyo kaka Faith osekedo ne gimoro amora mondo wanwang reforms e Kenya ka en namba 1. Tiende ni ng'at mawacho ni Faith kik dhano bed gi confidence kuom mani ng'ama temo thiro yuto mar victims kata joma nohinyore gin. Aparo ni kuom bedo gi paro mar yiere mondo bed achiel kuom jok madhi bedo e committee mar compensation, kuoma aparo ni mano was the best. Nikech mae modhi yude opportunity itimona iwacho ni actualizing gik moko temo sebet kogore ne. Okang' makamano osemiyo okil Kamalo Kalevi Munyeri ochwalo paro mar thicho ko Faith Odhiambo kuom mano ma owacho en riwore kod sirikal mar rocho ratich jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugiajwangi report mar Chris Owino emwadhi gode yweyo mokwongo e weche manyien mago imore. Asomane moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel otieno makawuono. Wilberforce Otieno wachona winjo chenro ka an e chunye North Kanyamkago ter kod jomadongo ka otelnegi kod jaduong' Dunya Owaga kod Aaron Oselu. Wero kama nenya kuom ote makamago. Nochoka in Ramogi TV ler adua kendo waneno habari ka wan Odili Gardens Kisumu Auro Mos ne honorable Rose Nyamunga Joshua Odongo Rona kod Governor Nyong'o. Wero kama nenya kuom ote makamano. Ote mamoko iwachoka ni Peter Jaoko wacho ni neno chenro yo makare ka intiere Migori Cruise Milan bende wacho ni Ramogi lera kaka pile. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni kare maling'linga mane liekore e wi Haiti gin miriambo akwayo ne obila go hawi mabera kik giwit ngimagi aluo twak ka ana umoja enakwero kama na nyaku mketera Ramogi TV nyakwara Mugiajwangi ka uyo madundo gisani kaduogo taduogo kod twak e chenro mar mine wacho kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare ni chamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono gi ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan.
gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Nyakwara Mugejuanga machiegni e twak e chenro mar mine wacho otieno makawuono kama twak otudore kod jiwo mine matindo. Otieno makawuono achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod Diana Were Indie kama en jal mosebedo ka tiego rawere kata mine matindo e pacho kae. To gin mine matindo kende, wanyalo wacho ni gin nyithindo manyuolo nyithindo. Otieno makawuono wadwa goyo mbaka kode mar mondo mi onyiswa ni to chenro makamae no chako karango to gin okenge mage minyalo ket piny mar mondo mi waduok piny kata watiek chuth nyithindo manyuola kapodi gitindo kata kapodi gintiere skul. Oyimore Diana iriyo nade kendo machiegni twak e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Oyimore ahinya, ariyo maber, erokamano kuom luonga e chenro maungo makawuono ni. Thank you. Machiegni twak otieno makawuono Diana. Ka wachako twak marwa yanga Diana, in kaka jatieg rawere matindo kendo nyamano ma wanyalo wacho ni kinde mathoth kata osewuok oko kata osechiwore mano mar tiego nyithindo manyuolo nyithindo. Manyalo wacho kanyo kod dhongere ni gin teenage mothers. Manyalo bedo ni en nyathi matin, pok ochopo higni 18 nogamo remo ka entiere skul kacha, koro nyuol to en onyuol en nyathi to en tiegi nyathi moro maten ni nyathi onyuolo nyathi. Ma en chenro mani chako karango tango mano omi mijingo mar mondo mi chak chenro makamano. Nachako chenro ni endi in 2023 ya kane ambe ne an gi nyathi at that time. So I was going through not go through postpartum depression at that time. Koro na beta taparo wacho ni ka koro ng'ama duong' manigi tije manyalo go through this. To koro nyathi moyudo nyathi e gweng' mwalo kucho chonde to nyalo go through ang'o. Koro
kana paro kamano to kana dhi e clinic to wuoyo gi nurse tang'ise ni chok na nyithindo moyudo nyithindo e gweng' kada na wuo kodgi to koro no nyalo wuoyo kodgi moluongo gi moketo gi piny mong'iso gi ni nitiere ng'ama dwa wuoyo kodu koro kamano kan wachako program nendo and to kiwacho ni ne idhi e clinic idhi e gweng' idhi e clinic ni idhi e gwenge mage mani nyalo wacho ni yudo kwan mamalo mag nyithindo matindo mogamore kata momako ich Diana na chako gi Maseno area mar Maseno gi Luanda somewhere around Luanda koro nitiere nyako mane nurse moro mane konya e hospital miluongo ni Coptic koro kana wuoyo kode apenje ni cases gi kibe uneno gi kainde mang'eny to ng'isa ni cases go ng'eny kanyo seriously nikech university mantiere machiegni kanyo no koro miyo nyithindo mang'eny yudo nyithindo e gweng' kanyo endo seriously to koro kaka nyalo kony gi onge koro ne wawuoyo kode wang'ise ni to kata clinic be ok gidwa dhiye unaona nikech wigi kuot gi nyithindo magiyudogo koro nwachaka mar nyisogi ni biuru kubiro to udhi yudo chiemo udhi yudo lewni mek nyithindo udhi yudo kila kitu koro keluru nyithindo gi e clinic koro kamano aka nwachako to luckily ne gine maber nodhi maber ma wayudo a big group ma wanyalo wuoyo godo ma wanyalo konyo te kinde muwuoyo gi nyithindo ma gamoremo kapod tindo kendo nyuolo nyithindo ang'o mung'iso gi hie nikech kaka ichiwo ranyisi kanyo no chako wach makamae gwenge mago mag Maseno kaluwore kod wanyalo wacho ni mbalariany mani kate mache moko ne nyayo mano chenro mag nyithindo magamoremo kapod gitindo watemo wuoyo kodgi mondo ing'eni ng'enygi ka oseyudo nyithindo kamano to gi lose hope in life kendo ginyalo chako timo gik moko mar even worse mondo giyud kaka gi survive koro ne wadecide mondo wawuo kodgi mondo wakonygi mondo gi think of making their lives better in as much as ni giseyudo nyithindo koro kik giket life gi okethre seriously nikech koro giyudo nyithindo kik gi lose hope completely nikech pod nitiere hope nitiere gima nyalo timore mbele kucho nokwatim kamano nikech koro wa support ni giyudo nyithindo mondo koro jomoko be oyudi but mondo wakonygi mondo gine ni pod kaka misechope ni life ni ok osekethore completely you can still do something with your life yeah atokoro nyaka sani nyaka nuchak chenro makamae higa mar 2023 nyalo wacho ni kwana nyithinda di masechemo kusemulo buneno ni kaluore kod kit kaka nuketo gi machiegni wacho ni gini nodonjo ni e kinde ma imbende Nyasaye nogwedhi gi nyathi tiparo kaka nyalo bedo ni en dangne mar paro kata postpartum depression ma mine moko ma onyuol jathoro bedo godo ka giseyudo nyithindo ere kaka isebedo kikonyo gi kaluore kod weche go kata mago mag postpartum depression nikech ni pimo ni ka in ng'aduong to koro nyithindo gi gin to gidil kod gineyo machalo na koro ne wachako mondo wawuo kodgi wang'isgi ni nitiere gima chalo kamano to waromo nyaka gi parents gi man gi wazazi be waromo kodgi nitiere ndalo man waluongo gi te nyaka gi jonyuol gi jok mane gi jonyuol mondo wa enlighten gi wang'isgi ni nitiere gima chalo kamano endo miluongo ni postpartum depression koro samineno ka nyathini noyudo nyathi tineno ka go through gik machalo kamagi eki to ng'iso ni ok en maber ting'eni ng'eny parents ama ng'eny jogweng' ama ng'eny ji mantiere around jok mayudo nyithindo gieki gi assume gande ni ati gima igo through no in fact gima ging'iso ga nyithindo go most of the times en ni dongi manyo kendi koro deal with it you know alafu yudo ka koro osando nyathi ama en osandore ama gik moko timore ne mang'eny ma are not good and then end up ni raise nyathine endo gi a lot of pressure nyathino dongo without love nyathi sando ama moko nego kata nyithindo go unaona koro kaka ne wachako ne ni waluongo gi parents gi to ng'iso gi ni nyathini ni kineno ka dhi kama to ng'iso kiwacho kama miwa ranyisi moro matin mar mondo binya kwara mungejo bar no ka nyalo relate kaponi en bende chemo kene situation makamae iyudo ka sama ng'ato is going through postpartum depression iyudo ka en gi a lot of anxiety and samoro kang'e kanyalo explain that a lot of anxiety obet ka en gi stress mang'eny ma samoro depression is yani en ng'ama nigi stress ma ok onyal concentrate ok onyal bond gi nyathine cha gigo nwaneno gi kata kan wadongo iyudo ka nyathi manusomo go yudo nyathi tineno ko treat ga nyathineno marach seriously penjori ni karango matimore kare nitiere gimoro ma is going on with them ma ji mang'eny ok understand koro kineno ka o treat nyathine ndo marach kabisa ma nyathi ogosa te nyathi mathis ma pod onge gimong'eyo to mano nyiso ni en ng'ama is going through postpartum depression to seche moko embe ka ojiwa chilia makoro ok onyal konyo ok onyal yani ok take care of life ne completely
ngiso ni embe o go through something koro ngato nego be ni take care of such kind of people nikech ginyalo chopo to an extent ma ginyalo kata negore amo negi nyathino ama otim gik moko maricho richo seriously ka ok obedo taken care of. Koro nwaluongo jonyuol gi twangisogi ni kik utim gima rach ahinya nikech gigi osetimore. Kel gima chiegni mondo kunyalo ng'eyo kopo ni en gi postpartum depression mondo nyathi moyudo ni kik sandre kik dong marach. To kinde mathoth wang'eyo ni wechego mago mag gamo remo ka seche moko nyathi pod tin iwachoga ni kaluwore koda seche moko wang'eyo ni gwenge magwa mago makaluo bende wantiere koda jogo ma kuom hawi marach ogamo remo to gamo nyaka tuo mano kute magayaki. Ere kaka seche moko jiwo nyithindo matindogi ma seche moko kuom hawi marach ogamo remo ogamo kute magayaki kopogore kod wechego mago mag postpartum depression nikech wang'eyo ni mago bende gin weche moko ma ng'ato oparo ni entiere godo. Koro anatin asenyuol kae to bende antiere kod kute magayaki atim nang'o? Koro gimbe wawuoyo ga kodgi nitiere kaka ayudo gande jok majitolea mabira madwa ni mondo wuo kodgi nikech girelate gise go through gik machalo kamago to Nyasaye konyo gi ma gibedo in a different place. Koro ayudo gande jok majitolea tu madwa mana mondo kony nyithindogo. Koro gibiro gande to giwuoyo kodgi nikech group man go ok en mar nyithindo ma oyudo nyithindo kende. An nyaka gi group mar nyithindo ma gin gi HIV and AIDS but gin nyithindo matindo to gi teenagers. Koro ing'eni moko nigi stress seriously, they go through so much ma iyudo ka koro kendo gichayo parents gi treat gi marach kabisa nikech gifeel ni in emimiyo an gi AIDS, you know. Koro ka waketo gi kamoro achiel jok ma nigi nyithindo to nigi AIDS go be to gimoyuda AIDS nikech parents gi yani ile omepata through parents mago be nitiere. Koro waketo gi kamoro achiel and then iwuoyo kodgi temo puonj gi ne ati kunitiere life after this. Nikech wafeel gande kase wakonyo gi gimoro amora ma wanyalo afford mondo giyudo ka ginyalo endelea gi life. Ato Diana idake boma ma Nairobi kae tiwacho ni chenro ma kamae ni chake higa mar 2023 kendo ni chake gwengo mago mag Maseno. Ere kaka isebedo kitime mar mondo mi neno ni joma nyiri bende iketo gi machiegni mondo gine ni ma en ng'ama nobiro mar mondo mi okonyo nikech kinde mathoth iwacho ni kier ok en lwar inyalo chung' malo kendo dhi mbele kod ngimani. Koro nitiere waromo gande nitiere ng'ama konya mwalo dala kunendo okonya. Koro nitie sama waromo mostly nyithindo ma yudo man gi HIV and AIDS gi to waromo godo December nikech December ka koro jite oloro school. Koro wan gande gi one day ma we will just meet wa migi gik moko to wuo kodgi and all that but gik mikonyo gi godo matin gieki to wakoga kasto ikonyo gi godo. To nyithindo man gi nyithindo to pod wa encourage mondo tergi e clinic to ko tergi e clinic to wa make sure ni nitiere chai mangne gi madhi gi gik moko ma lewni ka nitiere moyudore timiyogi. But sani endi tukoro ne wadwaro ni mondo wachak nikech ni wachako miyogi nyaka business matindo tindo nikech ok wadwaro ni mondo ka giseyudo nyithindo to gi change koro gi become kata mana prostitutes in the name of adwa fend for my child. You get? Koro nwa decide ni wadwa miyogi small businesses. Koro nwangisogi ni giyier ng'ato ong'e ni mane modwa timo mondo oyud kaka okonyore o feed nyathine nendo to madwa dok school be wadwa dok school. Mano bende ma kele penj nikech imulo wachno mar business to gimoro ringe wiya ni to bende wen encourage gi mar mondo mi gidhi e school nikech bende iwacho ga ni knowledge mano mar book bende ber ahinya to ne ng'ama pod pon. Nitiere nyiri mang'eny Nairobi ku ma o go through that to noyudo ng'ama mako lwete mo otima ng'owa mo wuok kanyo mochopo kama entie sani. Koro wadwa ni mondo jogi ka nitiere ma pod dwaro dok school to wanyalo chulo ne school fee mondo dog school. But nikech CBC be oketho gik moko ma koro ng'ato nowe school e class 8 ka pod CBC pok ochakore to koro sani endi ok onyal dok mondo chak from mali stop. Koro such people wapuonjogi like an gima ne an go mana miyogi at that time for all this while ni I'm a makeup artist. So nanyalo puonjogi kaka itimo makeup nikech adwa ni mondo gibedi gima gin goma margi ma ng'ato ok nyakaw ma onyaloso godo pesa. You get? Mondo kik odhi ni koro chako dok bedo manjo boda ka omiye 50 bob chako yud nyathi moro. Koro bed no nyalo timo man ko timo gigo ne kata makeup ne kata rusto ing'eni oyudo pesa. Koro wadwa ni mondo empower gi alafu being ni I'm a filmmaker. There's an initiative Mawango Sani Endima is going to help them because we are going to search talents. What is such talents from
e village kanyo e kinde bedo kumanyo talanta kaka mage wamanyo ngama nyalo act, ngama nyalo timo makeup, ngama nyalo timo beauty, gimoro amora monyalo timo mondo konye mondo yuda ko nyalo dhi somo gino mondo bed gi gima en go mare ma ng'ato ok nyal mae unona kaso bro konyo godo nyathine cha tembo bro yudo ka obro wuok e step ma intieno mosudo bed kama ber. Morin ng'ato nyalo bedo Diana goyo modana ng'ato nyalo bedo ka penjo ni talent makamagi bo bedo ka umanyo gi gwenge mage kalure ni oken mana gweng mama seno kende ema seche moko nitere nyithindo magamoremo kapodi gitindo ubo bedo ka umanyo gi gwenge mane mar mondo mu ne ukonyo to nyaka sani chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2015 bedo setem manyo yore mago mag duoko pinya kwan mag nyithindo magamoremo kapodi gitindo. Wawuoyo kodgi kendo watemo puonjogi everyday ni nitiere kaka onego beni life need the nitiere kila kitu matimore at the right time. Koro sama wan kodgi gi meetings gi koto wawuoyo kodgi watemo puonjogi watemo nyisogi apart from nyeri ma wawuoyo ga godo gi moko wadhi gande schools to wawuoyo gi nikech gitimore schools koro ing'eyo ka teachers be konya gande yudo nyithindo ma are going through that. Koro wan gi programs moko be ma samoro wadhi e school to wawuoyo gi nyithindo nyisogi ni take your time weri gi weche gi mondi nikech donge neno ng'ane nyocha un go kaendi to koro onge. Koro en wuoyo kodgi mondo gine ni ati ginyalo timo everything at the right time. Wachne mogik Diana kotudore kod kata chenro mupango mano mar manyo nyithindo mantiere kod talanta kod kaka ugeto mar medo konyo nyithindo matino mosechwanyore mar mondo migi chunga kar tiendgi. We aduok penjo moro kendo mana penjo while ago. Mana mapiyo kwa tiek. Okwatim gini maseno kende ama gi Luanda. The moment mabro make sure ni ati nyithindo kata mana ng'eny gi nitiere mose dhi school mose yudo business mamoko ose donje tije moko. We are going to move to kamibro ngisa eni kuja hapa kuna watu kama hao. You get? Koro wabro move from so long as ni village okay Nairobi koni. Koro kamora mora ng'ato bro luonga to ngisa ni Diana kae ndi wasepango ni jima kama inyalo biro mondo konye nyithindo gi nikech nitiere need mar konyo nyithindo gi. Wabro dhi kamora mora mungiswa ni we go to. To ji nyalo yudo unade kachiel kod chenro muntiere godo ne jogo matindo kata jogo ma usiro mar mondo mi odhi mbele koda ngima margi ahinya to nyithindo matindo. Social platforms. Sani endi nitiere program ma wan go miluongo ni Shabaha Praise and Worship Experience en program ma dhi timore on 28th of September. Koro ka ng'ata dwaro mondo orichwa odhi timore ka the Timore Southfield Mall. Southfield Mall on 20th of September from 9 a.m. to 6 p.m. Koro kangata do mondo orichwa to onyalo manyowa in social platforms kama Shabaha Praise and Worship Experience. All social platforms ni Shabaha Praise and Worship Experience. Erokamano inya Diana Were kumka thulu mari tino makawuono mar mondo mibi wago mbaka kotudore koda jiwo mine matinde tich makare inya mitimo mar mondo mine ni wadwoko pinya kwan mag nyithindo matindo magamoremo kapode gitindo nyakora muge Joan gikanye mwachopo godo e giko mar twak maro e chenro mar mine wacho tieno makawuono anno ka ng'ato orote moro ka Simon Ongwacho ka ene poch gi pak ne miyono kuom paro mar chako puonjo nyithindo moyudo iye mohiu kata kamano wacho en mana ni geng'o ber moloyo thiedho ochako parane kaka inyalo geng' nyakora muge jongwa ka uyo madundo gi sani aduoga dhi mbele koda weche manyien kik idhi mabor. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today.
Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo Nyakaramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyien magoimore. Jolony e weche mag teko ojiwo piny Kenya kod oganda duto e piny Kenya mondo ket maino e tiyo kod teko mar chieng' kaka yo mar kedo kod muya ma idendo kaka carbon makelo lokruok mar kor lwasi. Jafombo marwa George Juma nigi ler mathoth. Muya ma ong'ere kaka carbon mawuok kuom teko kamodhi kata fuel, kol kaachiel kod moko, osetudi kod lokruok mar kor lwasi e piny mangima. Nyaka sani maino osebedi ka ikete duoko piny tiyo kod teko magolo muya mar carbon e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e piny mangima. Kata bed ni piny Kenya ong'ere piny mangima kaka man mathoth oganda tiyo kod teko ma inyalo nuo bende no kaka renewable energy ma oting'o sitima, pod oganda mathoth tiyo kod teko mok ler ma oting'o modhi kuom nyamburko kaachiel kod yorego mag tedo kaachiel kod mamoko. Tere kuonde moko ma remote areas ma stima onge, stima samoro be nitiere to ok okony saidi nikech olal mang'eny. It's a good alternative. Wan gi family moko ma areas moko ma stima ok nyal chope mayot. Koro sama wadonje kwa chopo kanyo, wayudo ka jomoko pod nigi teini moko manyachon kande. Lipode yango ni piny Kenya nitiere kod nyalo maduong' mar tiyo kod teko mar chieng', teko maler e yore mopogore opogore. Kata kamano, pod nitie kuon oganda mathoth ma bende koro pod tiyo kod tekono mok ler. Oganda mathoth pod tedo kaachiel kod ido ler ka gitiyo kod teko mok ler kaka tach nyangile, yien kaachiel kod moko. Wacho kata sirikal marwa nigi tem matek mondo wabed gi sola gi mang'eny kata gi stima, lakini mosho sola nikech sola aero ni kechen gimoro ma oko kel lala ahinya. Solar is very clean energy. You know, without it reduced significantly for the the carbon inverse, so emitting. So this is really have a very good impact for the global the challenge for the climate change. Muya mawuok kuom teko gi jibo lokruok mar kor lwasi. Jolonyochego mag teko maler ma oting'o chieng' jaksum matiegruogno mar Pivista e bade mar Afrika wach ni maino nyaka koro keti e tiyo kod teko mar chieng' kaka yo mar kedo kod muyano mar carbon makoro kelo lokruok mar kor lwasi. Solar, I think, is the final solutions and the only solutions for everybody go to next century, next decade. You see, the traditional energy is really not sustainable. So it change the climate, big pollution, and destroy our nature. You see, if we want to enjoy the life, enjoy the nature, in the next decade, next century, we must switch to solar. Sum wacho ni piny Kenya nitiere kod thuolo maber mar tiyo kod teko mar chieng' kendo ber ka koro piny owacho kaachiel kod oganda keto maine tiyo kod tekono mar chieng'. Kenya, we can say, is a very rich country. First, it's rich in solar. You see the sunshine. Normally, you see the same size solar panel in China. It can generate electricity, but in Kenya, it can generate double
I think, the amount of the electricity. So Kenya is really rich in solar. I think that Kenya have a very big advantage. Kada beni oganda mathoth tiyo kod sitima, lipode yango, ni kwano oganda masana chako tiyo kod teko mar chieng'. E piny Kenya, bende koro medore. Chon na kaka an wuon natiyo gi taya moro mar chum, ne joma chon luongo ni chum, en gi kiyo moro kama. Lakini kaka sani to koro nikech an gi taya mar PV Star, kendo solar maliel throughout, onge gimoro no sim, oliel 24 hours. George Juma, Ramogi TV, Migori. Alliance tiegruok mong'ere gi puonjo dho Kifaransa oyaw kendo badgi ma Kisumu kaka yor bero somo mar nyithindo gi joma dongo ma osebedo ka puonjore dhok mar Kifaransa. Chenro makama mane oyangi e kar romo mar Mama Grace Social Hall e boma ma Kisumu ne okelo kanyakla jotelo ma wuok Ufaransa kod mag kaunti ma Kisumu kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o mane otielo ber mar puonjruok dhok mang'eny mag pinje mopogore. Jambetre piny Ufaransa pacho kae Anosuke mabende noyuoro e nyasino olero ni kar tiegruok no biro tego kido kod timbe oganda kod yaw thuolo mag tije kod somo e pinje maoko. Sheila ma en japuonjre machon mar Alliance Française be ojiwo jodak ma Kisumu ahinya to rowere mondo orwak kar tiegruok no kendo ti kode mar yudo olemo ma biro nyuolo e ngimagi makiny. French is in high school, French is at the university, and now French has come to Kisumu, and Kisumu is a gateway to the West African countries, and there's going to be a lot of opportunities that each and every person can pursue. Nitie pinje manitie West Africa mang'eny ka obed Congo machiegni kodwa ka obed Rwanda mago giwacho dhok mar Kifaransa. Omiyo inyalo dhi kucho itie weche mag tourism, inyalo bedo japuonj, kaito nitie thuolo mang'eny kabisa bende gi French embassy magichiwo. I think it is useful for us really to learn languages, especially where we have a lot of transactions between us and foreign countries. Russia, India, France, Germany, Italy, Spain, West Africa, South Africa. Language is a resource and a sort of wealth. So I think the more we can have people speaking foreign languages, the better for Kenya. Luo Nyanza is definitely a place of creativity where arts can thrive. And we believe that as France, culture and arts and creative economy is not a sideshow. It's an important part. E weche mag tuke en ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy koro wacho ni tim mar Gambia nigi lony moloyo Kenya kaluwore ni kwan mamalo mar jotuke matugo e pinje mag Ulaya. McCarthy owacho ni makosa moko manyo Kenya otimo emomiyo nyologi kako machielo kocha mar Gambia Jonathan McKinstry owacho ni nyotiyo gi lony mar jotuke e loyo Kenya kopako Kenya kuom tiyo matek. Look, it's a new team. If you look at the Gambia players who were in the lineup 18 months ago, 2 years ago, when they were at the AFCON, there's only maybe 2 or 3 of them still in the starting 11. There's a lot of young guys who were at the U20 World Cup a couple of years ago, and so they're maturing as a team, and that's what we said at halftime. We said, what type of team do we want to be? Do we want to be a team that can see out a strong position? And we showed that, so we're pleased. There's more to work on, but we're pleased. When you play and you make the mistakes that you make, that we did, you get punished. And when you have a Gambia squad where every outfield player and the bench that they have plays in Europe, it shows the level, the quality that they have. But I'm pleased for the boys that made the step up to international level and see how physical and how fast and how quick the game is, and how you make one mistake, you get punished for it. So yeah, and I know from here onwards it's a learning curve, but it's a learning curve in the right direction. Jochung mar Kenya e tuke mag Sekafa, Kenya Police no logi Singida FC ma Tanzania gonde 2-1. Gol mokwongo mar Singida no logi jatugo machon mar Police Elvis Rupia. E tukgi mokwongo Police no chako mabera kuom yudo loch mar gonde 4-0 kama ne giloyo jochunga ma Djibouti. Haya, Andy Kofi.
anaingia nayo Andy Kofi, anapiga vipasi, nafasi kwa Singida Black Stars. Kambani anaingia. Kenya Tourism Board oyiero jalocha mita 1,500 e pinya ngima Faith Kipyegon kaka jambetre margi moyiedhi. Faith noyudo thuolo mar riembo ndiga e gode, temo tugo mar golf koda suore e yie kadho wadh nam chumbi. Jatatije ka Kenya Tourism Board Juna Chepkemei olero ni en mor margi bedo gi Faith kaka jambetre, konyiso ber mar tiyo gi yore mag tuke e yuayo jolimbe e pachokae. Kwayo podi medo gol ne jo Kenya mondo odhi nyime tiyo gi tuke kaka yorno mar tiego limbe e pachokae. Faith bende onyiso mor mare mar bedo jambetre mar limbe e pachokae. It has been so beautiful, you know, away from being on the running kids every time, and then coming back home and just having experience of traveling around Kenya for a season and enjoying myself and my daughter and my family. So it has been really, really great and beautiful memories, especially in Amboseli, going close to the elephant. And at first I was so scared, but you know, it's really beautiful to be home and goes very close to animals whereby many people get scared. Faith Kipyegon showing up in the global majors is an opportunity for Kenya to shine. Every single sportsman and woman that steps out to the field to defend their position on behalf of the country is a moment of pride for us. It is the only platform that the world stops for a minute to appreciate that there is a country called Kenya. Team mar KCB RFC ong'ado tiko mar quarterfinals e tuke maga Kabeberi Sevens e tuke madhi nyime Nairobi. KCB ne ochako gi loch mar 51-0 kane giloyo Mina Machine eka gichaka giloyo Mombasa RFC points 31-0 e tugo mar ariyo. E tugo mar adek ne giloyo Nakuru RFC points 21-15. Kocha mar timno Andrew Amonde onyiso geno maduong' mar dhi kawo okombeno. The boys came out focused on what they need to achieve, so we've marked our point heading to the next stage, so we'll keep on playing until we get to where we want to reach as a team. So our target was to get to our finals, but our main focus was to play a game at a time. So we are playing a game at a time as we continue going as a team. So it's for any team that makes the quarters, so we have to respect every team that is going to come our way. So we are just going to focus on ourselves, our strengths, on our weaknesses, what we can cover and how. Nyakwara Mugiajuang, erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo e giko mar weche manyien mago imore otieno makawuono. Ibed kod otieno maber nyaka kendo warom juma manyien. Oriti masani nyinga Joyce Oduor, nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Yudo mo madonjre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka